It is the launch of 24, the EP by Masterpiece, right here at the Westwood Hotel. And of course, we are here to give you an inside look of how your favorite celebrities are representing. My name is Kalandi Musimi and welcome to Kiss Online. You, the man of the moment is right here with me, Masterpiece. Mambo. First of all, happy birthday. Thank you. It's your birthday, 24 on the 24th. Yes. What does this EP mean to you? Yeah, this is it's such a blessing. Yani today yani ni baraka tele yani unaelewa. Kuturn 24 on the 24th. Hii siku itajirudia tena. Kabisa. Na tuna launch EP leo 24 the EP. Wow, kabisa. And of course nataka kujua kuna 5 tracks. Nani na nani umefeature? There are 6 tracks. Nimefeature Butrus Munene, Mr. Seed na Otile Brown. Yeah. I am a mother of 8 children. And I know what it means to be a parent. Kulea sio rahisi, ni ngumu sana. Let me tell you the truth. Ukiangalia kila mtoto amepitia kwa mikono ya Blessing. Sincerely today, they are people. Angalianga naona huyu alizaliwa kwa mkono wa Blessing. Si lazima kupatia kila kitu ndio ukue. Just to pass through those anointed hands, then you be where you are today. The blessing you are great. Na Mungu anajua sana. Anajua familia yangu inakupenda na moyo mmoja. I just want to know opinion yako kwa hii EP ni gani? For real mbele ya Mungu, it's dope. The tracks are dope and I've not been able to listen. Actually, I haven't done anything in it, but I was so impressed when Masterpiece called me. Akakam nikasikia song zote nikamwambia umegrow. How you are able to do all this by yourself? Yeah, so for me, generally, yani honestly, the EP is dope. I feel amekava vitu mob juu ngoma huko 3 minutes, so akaona ngoma ulimit msanii sana, haezi capture kila kitu anataka capture. So EP ikikuwa na ngoma kadhaa inamaanisha ni aje anaweza capture a wide scope of topics, ama anaweza handle vitu mingi. So we expect a lot. Handle vitu mingi sana kwa hiyo ngoma yake, pass messages mob on various topics. I'm expecting 24 years of experience, 24 years of age. Yes. And we just here to support the new it's a new sound, it's a new generation, and we are hoping for the best. Yeah, because we're all pushing Kenyan music to the next level. Masterpiece pia of works kwa sababu iko na different sounds, different collaborations za wasanii tofauti, na kwa Masterpiece I think ni growth na pia ni step poa. Anakuwa tu kwa zone yake. So I think kuna kitu anataka kuachieve na hiyo EP, of which is a good thing. Najua Masterpiece abatishangi. So mimi najua umetupatia kazi safi and I can't wait to hear them. I think napenda about Masterpiece amekuwa very diverse, and so mimi nimemsupport from day one mpaka sasa tumefika hapa. So I love the diversity in the album. So one thing about this, ukinotice hata hiyo the love song, venye ameandika hiyo song, kuna venye anapatia tu God the whatever, kuna venye anaongea kuhusu God. Amededicate hiyo love song kwa God akiimbia huo dem. So there is the way ameweza kuimix, bado hajatoka to the core, bado ame-maintain pale kwa God. The EP is good as a new sound, and it's outside the box from what he does. So that was a good touch. The first time I met Masterpiece, hakuwa anajua he was still young, hakuwa anajua kuimba music mature. Right now he's singing international music, na it's a music that itampeleka places. So mimi nimesikiza ngoma zote kwa EP. Masterpiece amegrow na wase support the EP.
unaweza sema which, because I know kwa sababu ziko hapa hivyo kwa your EP, unaweza sema what is the most interesting song you can't wait for fans to listen to? Yeah, zote ni sound tofauti na zote zita reach different audience. Yeah. So kila wimbo iko na target audience yake. Yeah. Kabisa. And lastly, najua Calligraph Jones was supposed to be featured kwa EP but hakukuwa featured. Why was that? Kumekuwa na issue lakini tunatoa mziki wake unakuja na Calligraph. Kabisa. Advice as he turns 24. Follow dreams zake na afanye kitu anapenda. And then ajue hapa nje kuna wale watakuja kusupport just because they want to gain something from you, na wale watakuja kusupport just kuona kama utafeel ama utafail. So yeah. When I was turning 24, I had one child. I can advise him to at least make the wise decisions when it comes to relationships. Yeah, it's key. It's key, yeah. And I am proud of my son. He is my firstborn na amenipenda kama mama. A single mother of 8 children. Hata leo niseme Mungu anipumzishe. I'll be so much comfortable in the hands of this son. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear masterpiece. Happy birthday to you. And that's it, guys. Masterpiece has officially launched 24, the EP. Thank you so much for watching. My name is Kalondu Musimi, and behind the camera is the one and only Ivy Mudhoni. Kisses to you, darling.